హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనం ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 98కి సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మనం ఇప్పటివరకు కూడా 5th ఎక్సర్సైజ్ నుంచి 97 వరకు కూడా కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ లింక్స్ కనుక సీరియాటం వైజ్గా కనుక కావాల్సిన వాళ్ళు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి. లేకపోతే యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళినా కూడా మీకు వరుసగా ఈ లింక్స్ అన్నీ కూడా మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. చూడండి, మనం 98 చెప్పుకోబోతున్నాం. పేజ్ నెంబర్ 121 పేజ్లో. ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు మీలో ఎవరైనా సరే ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, అలాగే లోయరు, హైయరు, హై స్పీడ్స్, అలాగే ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఏ ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నా సరే మనం ఈ కోర్సుకు సంబంధించి ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తున్నాము. మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ వచ్చేసరికి 9704455002. సో మనం ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 98 డిక్టేషన్ అని చెప్పుకుందాం. రెడీ, 1, 2, 3 స్టార్ట్. Dear Mr. Brewer, it is to be regretted that the arrangement with the band of Cleopatra has fallen through, but I shall be able to rearrange the program, and it will not affect the gaiety of the members of the Lyceum on Monday. We have had to reappoint the late manager of the local theatre as master of ceremonies, because he knows the ceremonial to be observed, and we shall have to reassemble the members of the course and readmit those who retired last June. I am worrying the decorators and doing my utmost to make these slowest of slow people finish their work. Very truly yours. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటి వరకు కూడా 98 ఎక్సర్సైజ్ పేజ్ నెంబర్ 121లో ఉన్నటువంటి ఏదైతే డైఫోనిక్ ఆర్ టూ ఓవెల్ సౌండ్స్ అనే చాప్టర్ సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది తీసుకున్నారు. సో మీరు రాయటంలో, ఈ వర్డ్స్ రాయటంలో ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉన్నా సరే మీరు ఈ ఏదైతే కీలో మీకు 44 పేజీలో 98 ఎక్సర్సైజ్ అందుబాటులో ఉంది. అక్కడి నుంచి మీరు కీ చూసుకొని, లేదా మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి పిక్చర్లోంచి మీరు ఏ వర్డ్స్ అయితే తప్పు రాశారని అనుకుంటున్నారో వాటిని ఒకసారి సరి చూసుకోండి. అలాగే ఫస్ట్ సింబల్కి ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి, తర్వాత స్పెల్లింగ్కి కూడా ప్రయారిటీ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్లో మనకి స్పెల్లింగ్ కూడా కన్సిడర్ చేస్తారు కాబట్టి స్పెల్లింగ్ కూడా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. సో సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ చెప్పే లోపలే కూడా ఇవన్నీ కూడా మీరు తప్పులు ఏవైనా ఉన్నా, లేకపోతే పొజిషన్ ఉన్నా, ఓవిల్ ఎక్కడ పెట్టాలని ఉన్నా, ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే వీటిని క్లారిఫై చేసుకోండి. అలాగే మనం ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ప్రతి వీడియోలో రిపీటెడ్గా చెప్తూ ఉన్నాము. ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ కూడా మంచి ప్రయారిటీ ఉంది కాబట్టి మీరు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ని ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసినట్లయితే మీకు జాబ్ వచ్చి మీరు సెటిల్ అయ్యే టయానికి మంచి నాలెడ్జ్ అనేది ఇంగ్లీష్లో సంపాదించుకుంటారు. తద్వారా కూడా మీరు చేసేటువంటి జాబ్ చాలా ఈజీగా ఆడుతూ పాడుతూ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. సో చూడండి, చాలా కీ పోస్టులు ఈ
పర్సనల్ అసిస్టెంట్ అనే పోస్టులు. సో స్టెనోగ్రఫీ ఎవరైతే నేర్చుకుంటారో వాళ్ళకి ఆఫీసుల్లో కీ పోస్టులు అనేది అందుబాటులో ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ నుంచే కొద్దిగా కష్టపడటం అనేది అలవాటు చేసుకోండి. చూడండి, ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 92 సెకండ్ టైం అనేది చెప్పబోతున్నాను. ఈ లోపల మిస్టేక్స్ అన్నీ చూసుకోండి. రెడీ, 1 2 3 స్టార్ట్. డియర్ మిస్టర్ బ్రూయర్, it is to be regretted that the arrangement with the band of the Cleopatra has fallen through, but I shall be able to rearrange the program and it will not affect the gaiety of the members of the Lyceum on Monday. We have had to reappoint the late manager of the local theatre as master of ceremonies because he knows the ceremonial to be observed, and we shall have to reassemble the members of the course and readmit those who retired last June. I am worrying the decorators and doing my utmost to make these slowest of slow people finish their work. Very truly yours. Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటి వరకు కూడా 98 ఎక్సర్సైజ్ అనేది 2 టైమ్స్ రాస్తున్నారు. సో ఈ పాటికే మీకు అన్ని వర్డ్స్ మీద గ్రిప్ వచ్చేసి ఉంటుంది. సో థర్డ్ టైం అనేది ఇంకొద్దిగా స్పీడ్ పెంచి చెప్పడం జరుగుతుంది. సో దీనికి రెడీగా ఉండండి. ఈ లోపలే మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా చూసేసుకోండి. సో మనము ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 5 నుంచి కూడా అందిస్తూ ఉన్నాము. ఈ డిక్టేషన్స్ అన్నీ కూడా మీకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. రేపు మీకు స్పీడ్ తొందరగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. మీరు సిలబస్ కంప్లీట్ చేసే టయానికి మీకు 40 నుంచి 50 వరకు కూడా స్పీడ్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఈ డిక్టేషన్స్ అనేది రాయడం వల్ల. సో ఈ డిక్టేషన్ మిస్ కాకుండా తప్పనిసరిగా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాస్తూ ఉండండి. మీకు స్పీడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. సో మనం థర్డ్ టైం డిక్టేషన్ స్టార్ట్ చేసుకోబోతున్నాం. రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. డియర్ మిస్టర్ బ్రూయర్, it is to be regretted that the arrangement with the band of the Cleopatra has fallen through, but I shall be able to rearrange the program and it will not affect the gaiety of the members of the Lyceum on Monday. We have had to reappoint the late manager of the local theatre as master of ceremonies because he knows the ceremonial to be observed, and we shall have to reassemble the members of the chores
and readmit those who retired last June. I am worrying the decorators and doing my utmost to make the slowest of slow people finish their work. Very truly yours. స్టాప్. చూడండి, మీరు ఈ పాటికే 3 టైమ్స్ రాస్తున్నారు కాబట్టి మీరు అన్ని వర్డ్స్ని పర్ఫెక్ట్గా రాసేటువంటి స్టేజ్కి వచ్చేసి ఉంటారు. సో 4th టైము మరికొద్దిగా స్పీడ్ పెంచి చెప్పబోతూ ఉన్నాను. సో హాఫ్ ప్యాసేజ్ కానీ ఫుల్ ప్యాసేజ్ కానీ చెప్తాను, మీరు రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. రెడీ, 1 2 3 స్టార్ట్. డియర్ మిస్టర్ బ్రూయర్, it is to be regretted that the arrangement with the band of the Cleopatra has fallen through, but I shall be able to rearrange the program and it will not affect the gaiety of the members of the Lyceum on Monday. We have had to reappoint the late manager of the local theatre as master of ceremonies because he knows the ceremonial to be observed, and we shall have to reassemble the members of the chorus and readmit those who retired last June. I am worrying the decorators and doing my utmost to make these slowest of slow people finish their work. Very truly yours. స్టాప్. చూడండి, ఇప్పటి వరకు కూడా మీరు 4 టైమ్స్ అనేది ఈ డిక్టేషన్ అనేది రాసి ఉంటారు. సో ఈ పాటికి మీరు స్పీడ్ పర్ఫెక్షన్ కూడా వచ్చేసి ఉంటుంది. ఒకవేళ కనుక మీరు ఈ 3rd టైంలో కానీ 4th టైం డిక్టేషన్లో కానీ రాయడానికి ఇబ్బంది ఉన్నట్లయితే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. తద్వారా మీరు ఈ స్పీడ్ అనేది రీచ్ అవుతారు. తద్వారా మీకు స్పీడ్ అనేది త్వరితగతిన వచ్చి రేపు లోయరు హైయరు తొందరగా మీకు అయిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో ఇలాంటి మంచి వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. మీ మిత్రులు ఎవరైనా నేర్చుకున్నట్లయితే వాళ్ళకు కూడా ఇవి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.